of the church. Lẹ́yìn ìgbà tí a ti fọ ìjọ Ọlọ́run mọ́. We can see the adversary here. Adversary. A rí iṣẹ́ àwọn ọ̀tá níbí. The enemy of the church. Judgment. Ìsọjí àti àwọn iṣẹ́ ìyanu lẹ́yìn ìdájọ́. Revival and miracle. Ìsọjí àti àwọn iṣẹ́ ìyanu. Which means after there was divine judgment in the church. Èyí tó tẹ̀lé nígbà tí Ọlọ́run ti dá àwọn alágàbàgebè lẹ́jọ́ nínú ìjọ. Let's be careful. There should be orderliness in the church of God. Ẹ jẹ́ ká kíyèsára, ohun gbogbo gbọ́dọ̀ wà ní ìwọ̀ntúnwọ̀nsì nínú ìjọ Ọlọ́run. There should be honor in the church of God. Ọlá gbọ́dọ̀ wà fún ẹni tí ọlá wà fún nínú ìjọ. There should be discipline in the church of God. Ìbáwí gbọ́dọ̀ wà nínú ìjọ. When there is no personal discipline, there will be church discipline. Ẹ̀rí nígbà téèyàn ò bá ní ìkóra ẹni níjàánu, ìjọ Ọlọ́run yóò bá wí. If there is no church discipline, then there will be divine discipline. Tí ìjọ ò bá sì bá ènìyàn wí, Ọlọ́run fúnra ara rẹ̀ yóò bá wí. And that is what we experience here. Ìrírí tá a ní níbí yìí nìyí. What is the outcome of that divine judgment? Kí ni àbáyọrí ìdájọ́ Ọlọ́run látòkè wá yìí? There was solemnity and the sincerity in the church of God. Ẹ rí i pé àwọn ènìyàn wọ́n wà ní ìwọ̀ntúnwọ̀nsí wọ́n sì tẹríba. Everybody was in order. Gbogbo olúkálùkù wà ní wọ́n gbégbé ayé tó tọ́. Solemnity in the church of God. Ìwà ìwọ̀ntúnwọ̀nsí wà nínú ìjọ. There was holiness in the church of God. Ìwà mímọ́ ó wà nínú ìjọ Ọlọ́run. The apostles were respected and held as custodians of God's power. Àwọn àpọ́stélì á bu ọlá fún wọn bí ẹni tí Ọlọ́run ní agbára rẹ̀ nínú wọn. People were obedient in the church of Àwọn God. èèyàn gbọ́ràn sí àṣẹ Ọlọ́run nínú ìjọ. Let's look at the first question. Ẹ jẹ́ á wo ìbéèrè àkọ́kọ́. And that is question number 1. Ó ní ìbéèrè àkọ́kọ́. What were the effects of divine judgment of Ananias and Sapphira in the early church? Irú àwọn ipa wo ni ìdájọ́ àtòkè wá lórí Ananias àti Sapphira ní lórí ìjọ àkọ́kọ́? What was the effect? What was the effect of divine judgment? Kí ni ipa rẹ̀, ipa ìdájọ́ Ọlọ́run látòkè wá lórí Ananias àti Sapphira nínú ìjọ àkọ́kọ́? Thank you, sir. Ìwà mímọ́ wà lẹ́yìn ìdájọ́. Thank you. Ẹ ṣé. There was holiness in the church of God. Ìwà mímọ́ wà nínú ìjọ ńgbà yẹn. And there was power in the church of God. Agbára Ọlọ́run sì ń farahàn nínú There ìjọ. was orderliness in the church of God. Ìwà ìwọ̀ntúnwọ̀nsì ó wà nínú ìjọ. Discipline is important in the church. Ìbániwí ó ṣe pàtàkì nínú ìjọ. That will instill godly sorrow in the church. Eléyìí yóò mú káwọn èèyàn ní ìròbìnújẹ́ Ọlọ́run nínú ìjọ. That will lead to work repentance through repentance in the church. Eléyìí yóò mú kí ìrònúpìwàdà wà ìrònúpà tòótọ́ nínú ìjọ. That will reveal and enable sincerity and perfection in the church of God. Eléyìí yóò gba ìwà ìjólóòótọ́, ìwà òtítọ́, ìwà tó yẹ nínú ìjọ. Let there be discipline in the church. Ẹ jẹ́ kí ká gba ìdájọ́ ìbániwí láàyè nínú ìjọ. Divine intervention in the church. Kí Ọlọ́run gba ìṣàkóso nínú ìjọ. We are told here that persecution rose up as a result of power of God that resulted from the purging of the church. A sọ fún wa wípé inúnibíni ó dìde sí àwọn àpọ́stélì. Together, power will be released in the church of God. Nígbà tí àdúrà àti ìwẹ̀nùmọ́ bá tẹ̀léra wọn, ohun tí ó tẹ̀lé ni pé agbára Ọlọ́run yóò farahàn. Then there will be mass conversion in the church. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀gọ̀rọ̀ ọkàn ni ó dẹni ìgbàlà. Then there will be repentance in the church. Ìrònúpìwàdà yóò sì wà. And the church will perform his word to the world. Ọlọ́run yóò wá ṣe iṣẹ́ rẹ̀, yóò ti iṣẹ́ rẹ̀ lẹ́yìn. Now we can see the miracles of by the apostles in the church. Ẹ rí iṣẹ́ ìyanu tí àwọn àpọ́stélì ṣe nínú ìjọ àkọ́kọ́. What is the role of miracle in the preaching of the gospel? Kí What is ni- the role of miracle in the preaching of the gospel? Kí ni iṣẹ́ ìmúláradá iṣẹ́ ìyanu nínú ìwàásù We ìrere? can see that the Bible says these signs shall follow them that believe. Bíbélì sọ pé àmì wọ̀nyí ni ó mọ bá àwọn tó gbàgbọ́ lọ. Whenever there is power of God in the life, specific spectacular signs and wonders to witness the power. A rí i pé iṣẹ́ ìyanu agbára Ọlọ́run yóò farahàn láti fi ìdí agbára ìmúlẹ̀. What is of the true preaching? Ẹ̀rí òun máa ń tẹ̀lé ó sì máa ń fi. Skeptics to the gospel. Iṣẹ́ ìyanu máa ń jẹ́ kí àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ èké, àwọn tó ń tako ìrere kán gbàgbọ́. Nobody has any reason to believe the gospel when there is spectacular miracle demonstrated by the Spirit of God. Kò sẹ́nikẹ́ni tí ó fà sẹ́yìn láti fi ayé rẹ̀ fún Olúwa nígbà tó bá rí iṣẹ́ ìyanu tó ń tẹ̀lé ìwàásù ìrere lẹ́yìn. Through miracle relieve the suffering of the people in the church of God. Iṣẹ́ ìyanu máa ń gba àwọn èèyàn kúrò nínú wàhálà àti ìdààmú tí èṣù gbé àwọn èèyàn sí.
it also encourages the apostles in the preaching the gospel. ohun mìíràn ni pé ó tún fún àwọn àpọ́stélì ní okun àtagbára láti tẹ̀síwájú nínú ìwàásù ìrere. And establishes believers in the church. ó sì ń fi ẹsẹ̀ àwọn onígbàgbọ́ múlẹ̀ nínú ìjọ. Let's go to the third question ẹ here. já lọ sínú ìbéèrè kẹta. What is the role of miracles in the preaching of the gospel? kí ni ojúṣe àwọn iṣẹ́ ìyanu nínú wíwàásù ìhìnrere? What is the role of miracles? kí ni iṣẹ́ ìyanu àti iṣẹ́ àmì tó ń tẹ̀lé ìwàásù ìhìnrere? What is the role? kí ni iṣẹ́ rẹ̀? Thank you, sir. Thank you, sir. ẹ ṣé o. Let me go to point number 2. ẹ já lọ sí kókó kejì. That is resistance pursues. ẹ rí ẹ̀mí ọlọ́run tó ń rìn nínú ayé àwọn àpọ́stélì. That led to the power, and there is sure to be opposition by the deceivers of the gospel. ó ti dájú àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ èké wọ́n á tako ìjọ. Compassion led to the freedom from deception. ẹ̀rí ìyípadà